Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Gimong Nation. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat logo watermark keren seperti Bastiar desain di aplikasi PIXELAB. Dan untuk contoh logonya kurang lebih akan seperti ini. Oke, untuk bahan-bahannya nanti kalian bisa cek aja di link deskripsi video ini. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, tidak usah lama-lama lagi, langsung saja kita mulai tutorialnya.